My name is Evandro. Welcome. Hello, Evandro. Daniel, se apresente, por favor. Hello, Blaze. My name is Daniel. I'll try to be the translator here today. It's an honor and pleasure to have you here with us. So we'll make some questions. Evandro will make some questions in Portuguese. I'll translate to English. Then you answer to me, and I'll translate back to Portuguese, okay? Okay. É uma honra a gente estar recebendo ele aqui na América Latina, Portugal, pela Radar Alternativo. So it's a pleasure to have you here with us. We have this program in Latin America, also in Portugal. So we'll start now with the first question that Evandro will give me, okay? Blaze, como foi sua entrada no mundo da música e quais foram as principais influências na época do Wolfsbane? Well, I started from the era of the Sex Pistols, and when Sex Pistols started, they had an attitude that you only have to know a little bit. The most important thing is the passion, and the desire is more important than the musicianship. So that was a big inspiration. And in Wolfsbane, when we started, Motorhead, the old Van Halen, and AC/DC and Ramones, it's all mixed up into the energy of the band. And that's how we started. We just wanted to be the biggest band in Tamworth, which is a small town in England. That's all we wanted at the start. Pronto. Sobre o início da música dele, as influências pessoais, ele iniciou naquela era do Sex Pistols, né? Ele falou da questão da atitude, da paixão da música que eles tinham, e isso se espelhava muito no que ele queria fazer em relação à música. Ele falou do desejo, da paixão pela música, então isso foram as principais influências para ele. E em relação ao Wolfsbane, foi na era do Motorhead, AC/DC, Ramones, Van Halen. Então era uma questão de bandas mais enérgicas, mais frenéticas, né? Então eles usavam dessas influências, e ele inclusive falou do desejo dele de Wolfsbane ser a maior banda da cidade natal deles. Que lembrança você tem da época do Wolfsbane, né? Ao abrir show de grandes bandas, né? Inclusive como a banda Iron Maiden no início dos anos 90. Well, great memories. We opened for Motorhead, for Anthrax, for King Diamond, for Iron Maiden, and many big bands. We were very, very lucky. But the Iron Maiden tour was very special because I got asked to join the Iron Maiden football team. And so we would have a gig, and then I was able to play football as part of the Iron Maiden football team in the tour. It was a fantastic tour for me, great memories, big crowds, and we got a great reaction from the Iron Maiden fans. So it was a wonderful time in my life. Ele disse que a turnê que mais marcou foi a turnê que eles abriram para o Motorhead, Anthrax, King Diamond e, obviamente, o Iron Maiden. E eles foram muito sortudos por ter essa oportunidade, mas que ser a banda de abertura do Maiden foi o mais especial para a carreira dele. Inclusive, naquela oportunidade, ele foi chamado para ser membro do time de futebol do Iron Maiden. Recebeu esse convite e a partir daí que surgiu essa pergunta sobre o futebol, né? Ele falando sobre o time do Maiden que ele foi convidado. Eu quero saber como aconteceu o convite para se tornar o vocalista do Iron Maiden em 1994. Well, it was an audition
and many people sent in tapes and CDs for the audition. I was lucky because I had supported Iron Maiden and they already had my CD. And I phoned up and I said I would like to audition. And I was very lucky to have an audition, but it was the same as everybody else. It was a lot of people went for the auditions and tried out with the band. You had to learn 10 songs that were in the set at the time, that were normally going around in the set, from Trooper, Hallowed Be Thy Name, Wrathchild, Heaven Can Wait, and a lot of others, and learn these songs and then try out with the band. For me, I did not think that I would get that incredible job because my voice is so different to Bruce Dickinson. But I said, right, for 1 hour for the audition, I am the singer of Iron Maiden. Even if it's hora, that's it for me. And I just did my best. I knew all of the drum fills, everything. I was a big Iron Maiden fan. I saw them 3 times, I think, live before I knew them. So it was an incredible, incredible experience. And the sound in the rehearsal room of being with the band is incredible. You can't believe it. You go, no, it's really Steve Harris. Wow. And then Nico McBrain, the kit's very small compared to the old live kit, but wow, so loud. Wow, it's incredible. So for 1 hour, it was incredible. Wow. I just, hey, you take my life, but I'll take yours too. You may also, yeah. It was a big, important hour in my life, and I was very, very lucky. And I think what they wanted was to change, because after I joined, X Factor goes towards the new progressive era of Iron Maiden. And I think they wanted to change from Bruce's voice. That's why they chose me. They wanted something darker. To go, okay, now we want to go in this direction. And X Factor is very beautiful, but it is very dark. Muitos fãs consideram o X Factor um álbum sombrio e diferente dentro da discografia, né, do Iron Maiden. Como você enxerga esse trabalho hoje, Blaze? It's a very beautiful album with so much intense and dark music, reflecting the darker side of heavy metal passion, talking about deep issues within us as human beings, asking about our relationship with each other and the relationship that we have with God. It's a big album. There are songs that are very, very deep. So for me to have been a part of that and to be a part of that music and have my voice on the X Factor album is incredible. Absolutely incredible to be a part of something which I feel and many fans feel is a very important part of the change and the history within Iron Maiden. Ele disse que é um álbum lindo, né? Foi um dos trabalhos mais bonitos que ele teve a oportunidade de fazer, que tem uma intensidade, uma escuridão e mostra o lado mais sombrio da paixão pelo heavy metal, né? E também toda a temática do álbum gira em torno de mostrar os problemas mais obscuros da humanidade, né? A obscuridade das relações humanas
e além do lado mais profundo e sombrio das relações humanas em relação a Deus, né? Então, ele disse também que ter tido a oportunidade de fazer parte desse álbum, de fazer parte desse trabalho, de ver a voz dele fazendo parte dessas músicas, é muito gratificante. E sobre o Virtual 11, o que você destacaria desse álbum Blaze? Que talvez na época muitos não tinham compreendido. Well, I think for me, personally, it was such a joy being able to write with the Iron Maiden. And two things stand out for me. One is Como Estas Amigos, which is a song, a lyric that I wrote when I was visiting Argentina for the very first time. And it's a song about the loss from Argentina and from Britain in that war, where you go and you can't believe that there was ever a war. We are the same. We like to drink, we like to have a good time, we like heavy metal. It's tragic. So to do that lyric and for that to come to life and turn into an important song, Como Estas Amigo, it was fantastic. And also a very precious moment for me personally. Steve Harris came into the rehearsal room with a little bit of paper and then just some pencil on it, and he said, "What do you think of this?" And it's about freedom. It's called The Klansman. I'm going, that's good. And he starts going through it, and he's going, and he's going, "We're alone in the hills with the wind in your face. Feels good to be proud and be free and a race that is run off a cliff. Freedom!" So what? Man! And Steve, he turned to me and goes, "What do you think?" I'm going, "Fucking hell." It's brilliant. So, I mean, that was an incredible moment. It was asking me what I thought. So, those two things are really big things. We played the Klansman many times on the tour, but we never played Como Estas Amigos. So, it's something that I like to include when I play live, sometimes when I do my old Iron Maiden songs. It's a long time ago, but still I like to get that song out, dust it off and go, let's see what Como Estas Amigos feels like. Tonight, and it's always emotional, it's always big, it's always something, and it's important as well for us all to try and think of peace. Seems more and more distant to have peace in our world. It is a thing that we should all try and cherish. Bom, primeiramente, para ele, pessoalmente, foi uma honra escrever junto ao Iron Maiden, né? E ele citou duas músicas que mais se destacaram nesse trabalho, que a primeira delas foi a Como Estás, Amigos,
Inclusive eu falei com você antes dessa reunião, que é uma das que eu mais gosto, pessoalmente. Como estás, amigos? Ela mesma. Uma música que ele escreveu após a primeira viagem para a Argentina que ele fez. E é uma música que fala sobre perda, é uma música trágica, né? E fala em relação à Argentina e à Inglaterra após a guerra. Então, a música que fala sobre toda essa questão. E logo depois ele citou o momento que Klansman nasceu, que foi eles estavam na sala de estúdio, né? Ele citou como um momento precioso, sendo mais exato. Foi o Steve Harris chegando no estúdio, com um pedaço de papel, um lápis, e perguntando o que achava disso. Então, ele assobiou, né, o início de Klansman, The Klansman. Veio aquela ideia na cabeça e ele começou a propor o que seria a letra que a gente conhece hoje, né? Inclusive, ele cantou um trecho, você pôde acompanhar. Então, foram 2 músicas que ele destaca desse trabalho. E é isso, as outras a gente nem fala, né? Essa é um álbum excelente. Após sair do Iron Maiden, como foi o processo de reconstruir sua identidade como artista solo? Well, what was wonderful was how much that I learned from the guys in Iron Maiden. I've been in a band, I made albums with Wolfsbane, we toured, and sometimes I felt I was lucky when a song turned out well. And then working with Steve Harris and the guys in Maiden, I learned the process of, get the idea from here onto the record, get it sounding like you imagined for it to sound. So my Silicon Messiah album, which is my first solo album, there are all of these lessons, and some of the songs, like Born as a Stranger and Ghost in the Machine and The Launch, they were ideas that I had that I was hoping to work with the guys in Maiden for a third Blaze Bayley album with Maiden. But that just didn't happen. That was just bad luck. But those songs, those ideas are on my Silicon Messiah album. So if you haven't heard Silicon Messiah and you have Spotify or one of the streaming services, you can go and listen to the Silicon Messiah album, and then you can see, here is the influence of Iron Maiden with the 2 guitars, with different things happening. The arrangements are very unusual in some places. That's because I learned these things. It's not about verse, chorus, solo. It's where is the story? Where is the journey that you want the listener to take? And that doesn't always go in the straight line that you expect it to go. And that is the biggest gift that I had from Iron Maiden, was that lesson that the song has its own identity. And once it starts being created, you must follow that identity. You must cherish that song and find out what it is. You can't manipulate it. This is it. It has its own. Then you must be true to that idea. And that's something that I learned, and it's the most valuable lesson. So if you listen to Silicon Messiah album, you can hear a direct influence from X Factor and Virtual 11. But also you can hear, I'm on my way. I'm on my way somewhere to, my newest album, Circle of Stone. Ele disse que foi uma jornada, né, maravilhosa e repleta de aprendizados, principalmente com os parceiros do Iron Maiden e do Wolfsbane, né? Ele citou a situação do processo de você criar uma ideia, transformar essa ideia num projeto de música e ver a música se transformando na sua versão final dentro de um álbum, né?
Ele citou todo o processo dentro do Saga Messiah, que foi o primeiro álbum solo. Inclusive que algumas músicas desse disco foram ideias que seriam músicas do Maiden, né? Ele escreveu na época do Iron Maiden, mas que infelizmente acabaram não se tornando músicas do Maiden, por algumas questões, mas que ele pôde buscar essas ideias e transformar em músicas do seu projeto solo. Inclusive ele citou a questão das referências ao Maiden, de algumas músicas você pode perceber as guitarras duplicadas, e enfim, ele cita essa questão de identidade como a jornada que você tem de tudo que você aprende até o momento atual. Então a identidade dele vai se moldando com tudo que ele fez até o momento de hoje. E como foi compor 3 álbuns integrados? What happened, I started the writing process, and it's always important and very interesting to me is identity. What makes you human? What makes you Daniel? What makes you Evandro? What makes you who you are? And it's the whole experience of your life and the way that you react, your moral code. What happens to you if your consciousness, the way that you think, is put into a robot body, a cyborg body? Does flesh and blood make you human and give you your identity, or is it your thoughts and your life experience? Is that what gives you your identity? So Infinite Entanglement is a story about a man who has his body taken away, his consciousness is put into a machine body. He does not know. He learns that he has been betrayed and he no longer has a human body. And he asks the question, am I human? And this is what the central part of it. When we were writing the album, we ended up with 16 songs. And it was too much for the album, too much for one record, because by the time it took to record it, it would take 2 years to make it. And then I thought, hang on, some of these songs are at the end of the journey and some things are missing. So it's not one long album, it's 3 albums, because some of the songs are already at the end. And so that's where we went. 3 albums, 3 years, 3 tours. It was a lot of work, but we made it happen. And now what my fans do is they put on the first album and they do a playlist of all the songs to the end of the last and listen to it. Listen to 3 albums as one thing. So it's incredible, really. It was a lot of work, but essentially it's the story of a man who does not know if he is human. That's so nice. Thank you a lot, Blaze. Thank you. I'll translate back to Portuguese, ok? Ok. Ele começou a escrever esse álbum com essa temática de ficção científica a partir de um questionamento próprio, né? O que te torna humano, né? O que é a sua identidade moral, o que é a sua identidade musical, né? O que é que define o seu código moral, o que é que define os seus costumes, né? Então ele falou que a forma que você pensa, a forma que você age, os seus sentimentos são o que te tornam humanos e não um robô, né? Você é feito de sangue, você não é feito de circuitos e de peças. Então a trilogia conta a história de um homem que foi transformado em máquina aos poucos, né? Ele perdeu a humanidade, ele perdeu o corpo e se perguntou, eu sou humano? E esse é o principal foco do álbum, né? E ele citou que eles escreveram 16 músicas
E nesse momento, 16 músicas ficou um tanto grande para ser apenas um álbum, né? E as histórias, como eram intercomunicadas, algumas músicas faziam referências ao final da história, algumas ao meio e outras ao início. Então acabou que eles definiram por fazer uma trilogia contando o início, o meio e o final da história, transformado em 3 álbuns, em 3 anos de trabalho, em 3 turnês. Depois do problema cardíaco dele em 2023, como foi o processo de recuperação e o que mudou em sua forma de encarar a vida e a música depois desse fato? I was very, very lucky that I was already living my dream of being a professional heavy metal singer already, with a lot of support from wonderful fans around the world. And I didn't know I was ill. I didn't know I was getting ill. It just didn't add up. And I finished the Circle of Stone album, and the next day I had a heart attack. And the paramedics were in my house in 2 minutes. If it had been 10 minutes, I would be dead. And coming back from heart surgery, it was quadruple bypass. So they rip you open. You must not rush. You have to let that heal. It takes at least 12 weeks to heal from the surgery. There's nothing you can do apart from very, very gentle. You can't hurry it. You have to stay still, not lift anything. And I couldn't work for 6 months. And I had a tour booked. And my fans, not one single fan asked for a refund on the ticket. And not one promoter asked to cancel the show. Everybody said, we will wait. And they bought the t-shirt for the tour that could not happen on my online store. And all that money that they spent kept me going until I was able to return 6 months later. So really, the biggest difference, I was already living my dream. It's not to change my life, but to go, you know what? Yeah, I have to be more healthy, because when I was ill, I was thinking, I can't leave like this. I need to see my fans. I have more music to make. I need to see my fans. Again, I can't finish here. I'm not ready to finish. I have more that I need to do. So my fans were a huge inspiration for me to get well and to carry on with my life. And I feel so grateful that my fans were there for me. I'm so lucky to have so many incredibly loyal fans around the world that looked after me when I was ill. And so I want to carry on and make music for my fans, and hopefully in the smallest way, hopefully help them feel better. And when they need something to pick them up, to go, okay, today I'm low, I need Blaze Bayley. I need Circle of Stone. I need Blaze Bayley, War Within Me. I need Blaze Bayley, Infinite Entanglement. Right, I need to feel good. Okay, Silica Messiah, Blaze Bayley. So, and when my fans come and see me, it's not about, oh, now we go to see Blaze. It's, we're together. It's a different experience. You come to be with me. When you're at a Blaze Bayley concert, we are together. It's not, oh, look at Blaze. It's we are together. Here we are at the concert. And I think that's different. And I feel that more strongly after
this terrible disaster, which I was very lucky to survive. Thank you for your concern. I am recovering. It's very, very slow to recover from heart surgery, but I'm doing it, and thank you so much for your support. Thank you for buying my tour merch to keep me going. Thank you for pre-ordering my live album, and I hope that I will see you back in action at the end of the year. I will be on stage. So thank you so much for believing in me, for sticking by me. Thank you. I'm Blaze Bayley. See you later. Bom, ele começa dizendo que foi muito sortudo, pelo fato de, antes de tudo acontecer, ele já está vivendo o grande sonho da vida dele, que é ser um vocalista de heavy metal. Desde o início ele teve o suporte de muitos fãs, ao redor de todo mundo, né? Ele disse que a situação aconteceu assim que ele finalizou o álbum Circle of Stone e infartou no dia seguinte, né? Os paramédicos chegaram muito rápido na casa dele e isso foi crucial para que a vida dele fosse salva. Ele passou por uma cirurgia, pôs 4 stents no coração, foram 12 semanas de recuperação e ele teve que se manter firme. Foram 6 meses sem trabalhar, de fazer movimentos bruscos, correr, nada do tipo. E inclusive ele citou que estava em turnê antes de tudo acontecer e que muitos ingressos vendidos ao redor do mundo e que nenhum pedido de restituição foi feito, né? Os fãs disseram, a gente vai esperar ele se recuperar. E os fãs compravam camisas, compraram merchandise e compraram cada vez mais ingressos, então apoiaram até o último momento, né? Todas as formas possíveis. E ele vendo tudo isso, ele pensou, eu preciso mudar, né? Eu preciso de mais música na minha vida, preciso ver meus fãs, preciso cantar para eles. E não tá na hora de ir embora. Então esse suporte dos fãs foi o mais crucial para a recuperação dele. E foi o que fez ele ver que viver é uma das coisas, é a coisa mais importante, né, do mundo, cantar é a coisa mais importante do mundo. E que tá ali na frente do palco fazendo os fãs felizes, vendo que a pessoa, pô, eu tô num dia ruim, se eu colocar uma música do Blaze aqui eu vou melhorar, é o que mais importa para ele. Muito obrigado, tem aqui o Blaze. É emocionante, velho, isso aí, realmente é algo profundo, né? É uma grande família, né? O heavy metal, o metal, a música, né? Tem essa capacidade de formar uma grande família. Okay, thank you. Muito obrigado. And please, it's okay to stream me. I'm fine with that. And please listen to the Circle of Stone album. A portal that connects the dream world to me. The circle of tall stones. Give me a sign, and I will know where I belong. Chance to get it. And there's a new Wolfsbane album. It's called Genius. Back in the day, we were mooching around and we made our way to the tavern in the town. We watched. And it's a lot of fun. So that's also online, available to stream. So please have a listen to that if you want something fun and uplifting to listen to. Thank you for having me on your show. Muito obrigado. And it's been great to see you. Thank you so much. Essa jornada musical, esse grande trabalho que ele vem fazendo hoje como artista solo, Blaze Bayley. Podemos esperar uma visita dele, um grande show dele aqui no Brasil, né, em comemoração principalmente aos 30 anos de X Factor. Posso passar? Por favor. So,
This year we are celebrating 25 years of Seleção Messiah, 30 years of the X Factor. So the Brazilian fans can wait for a tour here as a celebration of these two works. What are you planning for us, or it's still a secret? If you can answer this one. I want to return to Brazil. So Brazil is in my heart. I have played and I've visited more towns in Brazil than any other artist, international artist. I've been to more places in Brazil. So Brazil is in my heart and I want to return whenever I can. I'm just waiting for someone to sort out the booking so I can return to Brazil. So please hold on, keep the faith. I will return. I don't know when. We're hoping soon. Bom, ele tem sim um planejamento de voltar e o mais breve possível, mas não depende unicamente dele, depende da agenda, depende dos managers dele. Ele tem sim o planejamento de fazer uma surpresa para nós, não sabe quando, mas esperamos que muito breve. Você já fez um projeto acústico com Thomas e outros músicos, né? Há planos para mais colaborações desse tipo com músicos? Você colaboraria com uma banda brasileira? Yeah, we would like to do more in the future, and also it's great to have the violin is a wonderful instrument, and with Anna Backer she can get so many great sounds, and Thomas Weisen is a wonderful guitarist. I love that sound and how the voice and the guitar work together. So yeah, I would like to do that. I'm always interested in collaborating with other songwriters and different artists to get a unique sound and a different look at songwriting. So it's something I would do again. I'm not planning it. It's if it happens, oh, okay, we have an opportunity. There's a lot going on in the Blaze Bayley world right now with the different tours that I'm doing. So please look at my website, blazebayley.net, and that is up to date with everything I'm doing. And please remember that I do not reply or reach out to anybody on social media. They are fakes. I don't talk to anybody. I'm not on social media. Official news ones, I never reach out and say, hello, it's me, Blaze, on social media. Never. Those people are fakes and scammers. Ele falou desse projeto acústico que ele gravou com o Thomas, né? Inclusive falou sobre essa questão do uso do violino nesse projeto. É um dos instrumentos que ele admira muito, né? E que ele sempre gosta de trabalhar com outros músicos, de gravar com outras bandas, de outros projetos, né? Inclusive, se você me deixar aqui, eu vou fazer o gancho e perguntar se ele gravaria com uma banda brasileira em algum momento. Ah, sim. Pergunta ele se ele gravaria com uma banda brasileira em algum momento, e ele valoriza bastante esse instrumento de corda, né? Se ele convidaria um violoncelista, né, no caso. É brincadeira, em modéstia à parte. Sim, ok. Falei. So, about the last question, is there any chance to you to record a song with a Brazilian band? Yeah, there is the chance. I have recorded. I've done guest vocals for Brazilian bands Nice. in the past, and yeah, there is always an opportunity for that. It just depends on time and the way things work out for me. But I do guest vocals occasionally, because when I have more time, then I'm able to do guest vocals and work with different bands. At the moment, I'm full-time on Blaze Bayley and Wolfsbane. So when I have more time, then yeah, it's something to think about. And I am working on an idea, a special song for my fans in Brazil. Ele disse que sim, tem uma chance grande de trabalhar com qualquer banda, né? Ele gosta de gravar vocais por convite, né? Guest vocals, como a gente chama, né? Ser um convidado para música. Ele já gravou com bandas brasileiras no passado,
E a possibilidade está sempre aí, depende do convite, ele ouve a música, ele gosta, ele grava. Então, temos sim essa possibilidade, quem sabe, né, Evandro? Na futura música aí de doom metal de uma certa banda brasileira, a gente tem esse cara com a gente. E é isso aí. Inclusive, ele deu um aviso importante sobre as redes sociais. Ele não responde ninguém em rede social, ele não manda mensagem. Então, tomem cuidado com perfis fakes com o nome dele. E é isso. Thank you, Blaze, aqui a sua visita. Você, Daniel, por esse trabalho, essa parceria. Vai vir muito mais coisas aí, galera. A banda The Cross também, que os caras que estão aí fazendo um trabalho legal. Agradecer também os caras do The Cross, né? Síndrome K, Espécie Civil, os caras do Forrat, né? E muitas outras bandas que vêm trabalhando com a gente aqui na Radar Alternativo. Já trouxemos aí Lengas do Dracônia, agora com o nosso ilustríssimo Blaze, né, Iron Maiden e um cara que tá aí na ativa, né, firme e forte, e vamos trazer muito mais, viu? Vocês fiquem ligados. Hold on. When you have dark times, when you're in a storm, hold on. When you feel alone, remember that there are hundreds, thousands of other people like you that love this music. Even if you don't feel it, you're a part of this heavy metal community. When you feel the darkness, just hold on and come and see me when I'm impressive. We finished saying Radar Alternativo. Radar Alternativo. Muito obrigado. Yes. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Blaze Bayley, nascido Bailey Alexander Cook em 1963, na Inglaterra, começou sua trajetória como vocalista da banda Wolfsbane nos anos 80. Com essa banda, lançou discos como Live Fast, G-Fast e 89, conquistando espaço no cenário do heavy metal britânico. Iron Maiden, 1994, após a saída de Bruce Dickinson, Blaze foi escolhido para assumir os vocais do Iron Maiden. Com o grupo, gravou 2 álbuns, The X-Factor Virtual X, em 98. Apesar de críticas mistas e do desafio de substituir Dickinson, sua fase marcou uma era de experimentação e novas sonoridades para a banda. Carreira solo. Após deixar o Iron Maiden em 1999, Blaze fundou o Blaze Bayley Band e mais tarde seguiu como artista solo sob seu próprio nome. Ele lançou diversos álbuns, incluindo o Silicon Messiah 2000, Blood and Belief 2004, Promise and Terror 2010 e a trilogia conceitual Infinite Entanglement 2016-2018. Sua carreira solo é marcada por trabalhos independentes, letras profundas e uma forte ligação com os fãs. Projetos acústicos e colaborações. Blaze também realizou projetos acústicos notáveis com o guitarrista Thomas Zweisen e a violinista Annie Baker, apresentando versões alternativas de clássicos do Iron Maiden e de sua carreira solo. Reconhecimento atual. Mesmo após enfrentar desafios pessoais e de saúde, incluindo um infarto em 2023, Blaze Bayley mantém uma base de fãs fiel ao redor do mundo. Ele é respeitado por sua humildade, dedicação e paixão pela música heavy metal.